In the late 80s and early 90s, Calvin and Hobbes அப்படின்னு ஒரு காமிக் ஸ்ட்ரிப் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது. குழந்தைகளுக்கு நினச்சோம், பட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஹெவி, ஃபிலசாபிக்கல், ப்ரொஃபவுண்ட். கேல்வின்ங்கிறது அந்த பையன், ஹாப்ஸுங்கிறது அந்த ஸ்டஃப்டு டைகர்னு சொன்னால் அந்த டைகர் கோச்சுக்கும். See what's happening in this strip. Calvin is waiting for inspiration. பெரிய ப்ராஜெக்ட் முடிச்சாகணும், இன்னும் முடிக்கலையா, விளையாடின்னு இருக்க. And Calvin says, hey, you can't just turn it on like a faucet. Creativity வந்து மூடு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு என்ன மூடுப்பா, அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? வாட் மூட் இஸ் தேட் அப்படின்னு ஹாப்ஸ் கேட்குற மாதிரியும். To which the boy replies, last minute panic. Many times we interact with children, we interact with teammates, and looks like there are quite a lot of similarities between them both. அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நமஸ்தே. 424. சிறுவர் மேற்பார்வை அப்படின்னு போட்டிருக்கேன், குழந்தைகளை மேனேஜ் செய்தல். பட் லுக்ஸ் லைக் there is a beautiful lesson waiting for us right there. The thing is, I came across 3 different books. The first one was titled, a very long one, How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. எப்படி பேசுவது, பேசும் பொழுது எப்படி கவனிப்பது. And then I saw 2 other books, one by a software engineer, techie, turned into a software project manager, Leading Snowflakes அப்படின்னு title. The other by a lady who was a techie who turned into a project manager. Glue அப்படின்னு அந்த புக்குக்கு பேர். இந்த லீடிங் ஸ்னோஃப்ளேக்ஸில் டபுள் மீனிங் இருக்குது, தெரியறதா? ஸ்னோஃப்ளேக்ஸை லீடு செய்தல், லீடு செய்து கொண்டிருக்கும் ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ். பை த வே, ஸ்னோஃப்ளேக்னு ஏன் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஈச் இஸ் யூனிக், ஈச் பர்ஃபெக்ட் ஷேப், பட் லைக் நோ அதர். அதனால தான் லீடிங் ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ். So when I saw these 3 books together, I realized probably there are quite a few lessons that one can get from the first book and see probably ஒரு analogy மாதிரி, ஒரு mirror image மாதிரி in the next 2 books. I'll give you some examples. The first advice with respect to children is, முதல்ல அக்னாலெட்ஜ் பண்ணு, அக்செப்ட் பண்ணு, அப்புறம் முடிஞ்சால் அட்ரெஸ் பண்ணு. ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத அக்னாலெட்ஜ் பண்ணு, ப்ராப்ளம் போக முடியாது அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசி. A kid's lunch box பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு லஞ்சு, ஃப்ரூட்டு, கார்ன், golden toasted bread, nuts. The child kept crying. அதுக்கப்புறம் அந்த சைல்டை உட்கார வச்சு ஏன் அழறேன்னு புரிஞ்சுண்டு ஒரு நாள் லஞ்ச் பாக்ஸ் அதை எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு அப்சர்வ் பண்ண போது தான் we realize that they haven't kept the right number of pistas. நான் ஆல்மண்ட் 1 சாப்பிடுவேன், பிஸ்தா 2 சாப்பிடுவேன், அப்புறம் ஆல்மண்ட் 1 சாப்பிடுவேன், பிஸ்தா 2 சாப்பிடுவேன். Silly? But that's such an emotional moment for the child.
இதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்னோஃப்ளேக் குவாலிட்டி ஐ ஹவ் சீன் இன் சம் ஆஃப் மை காலீக்ஸ். ஒருத்தர் இருக்கார் எனக்கு, ஒரு காலீக், அவர் பேர் சொல்ல விரும்பலை ஆப்வியஸ்லி. அவர் வந்து எனி டைம் யூ see him, he will be wearing headphones. காலங்காத்தால மண்டே மார்னிங் வேலை பண்ணும்போது ஹெட்ஃபோன் போட்டு, அவர் பயங்கரமான இளையராஜா ஃபேன்னு வேற எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐ யூஸ் டு, இந்த டீப் டார்க் கார்னர் ஆஃப் மை மைண்ட், ஐ யூஸ் டு ஃபீல் பேட். பாரு சீனியர் ஆயிட்டாரு, ஹீ செட்டிங் அ பேட் எக்ஸாம்பிள். ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வேண்டியது தானே, அது என்ன பாட்டு கேட்டுண்டே அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டா மண்டே மார்னிங். பட் ஒன் டே he had just kept his headphones off and had stepped out. அண்ட் என்னதான் அப்படி கேட்குறாருன்னு பார்க்குறதுக்கு அந்த ஆப்பெல்லாம் தேடி பார்க்குறேன், அது காதில் மாட்டிட்டு பார்க்குறேன். utter silence, pin drop silence. That's when I learned he was actually shutting out the noise from around him. He wasn't playing music, he was trying to get calm. Idiosyncrasies அப்படிம்பாங்க. அவங்களுக்கு there may be something, some red button, some hot button that ticks them off. Acknowledge, accept, try to address. Here is another example. ஒரு குழந்தைகிட்ட முதல் விஷயம் நீ பண்ண வேண்டியது, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்னு வாயை திறந்து நீ சொல்லு. வெர்பலைஸ். ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண, இனிமேல் இந்த மாதிரி பண்ணுவியா, அப்படியே நூடுல்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொதப்பி வச்சிருக்கிறது. would you do that, or would you take the approach of the smart mom who says, நான் இன்னமே ரொம்ப நேரம் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும், மிஸ் பண்ணிட்டேன், தரையிலெல்லாம் சிந்திருக்கு, எறும்பு வரும். Verbalize. Probably the child doesn't understand. Probably if the child understood, the child might empathize. இதேதான் that disconnected, disengaged employee. நீ பேசின்னு இருக்க, when will you leave, when can I go back to my joblessness அப்படிங்கிற அந்த மூடில் இருக்காங்களே இவங்க. would you just continue prating, or would you take the effort to convey what would happen if she continues like this, what would happen to her, what would happen to you, what would happen to the team, to the company. Verbalize. ரெண்டு பேருக்கும் common, for the child and for your colleague. How about this one? கடைசி வரை கேள். The best thing you can give to a child is time அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நேரம். என்ன ஆச்சு தெரியுமா அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லும் போது, can you listen till the end? அந்த enthusiasm அப்படியே crush பண்ணிடாம. Probably the child is telling about a horror story that happened at school, or probably the child is telling about a running race she came fourth in. But can you give them the time? அவங்களுடைய enthusiasm அப்படியே பங்க்சர் பண்ணி விட்டுறாம, can you help improve that situation? இதே தானேங்க ஒரு எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்லையும். A team manager coming for a review is already running late for the next meeting, but that guy who has come up with that amazing idea wants to tell you about the greatest thing he has invented, and he takes you to a side and shows you some beautiful flow charts. அந்த ஆள் முகத்தை பாருங்க, கண்ணாடி போட்டுட்ருக்கிறவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கார். அந்த இன்னொருத்தர் மொட்டை பாஸ், நீ எப்போ நிறுத்துவ, ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டிசைடட் திஸ் இஸ் த பேட் ஐடியா, கேன் வி ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் அப்படிங்கிற அந்த மூடில் இருக்கார். பட் he is at least attentively, seemingly attentively listening. Listen till the end. Okay? What about decision making? ஒரு குழந்தை இருக்கு, ஸ்பினாச் சாப்பிடு அப்படின்னு கொடுக்கும்போது, no, because
I am being forced just because I am small, just because I am weak, just because I live in your house, just because I am not earning my living. Tinipiya. On the other hand, what do smart dads do? What do smart moms do? Would you want tomato sauce or mayonnaise with this? Do you want to eat it in the morning or in the evening? You decide. You decide. Autonomy. நீ தான் decide பண்ற. Do you want me to golden fry it or do you want me to just boil it? You decide. Look at this woman. She's a colleague. And why she's so happy? You know what happened? We gave her the option. You can actually work on Monday or Wednesday or Friday from home. பாக்கி நாள்லாம் ஆஃபீஸுக்கு வான்னு சொல்லிட்டோம். ஆட்டானமி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சினாரியோ, ஒரு பெர்செப்ஷனையாவது உருவாக்குறோம். Do you get me? Catch my point? முடிஞ்சிடுச்சா எப்போ வரும் வந்துடுதா is the question children always ask us. The converse is also true. When will you come back home, my dear? Never have I ever அப்படிங்கிற ஒரு ஜங்க் சீரீஸ் ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் என் பையனோட. தேவின்னு பேர் இந்த பொண்ணுக்கு. அவங்க அம்மா இந்தியன் பார்ன், அமெரிக்கா செட்டில்டு. ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறேங்கிறியே, எப்போ திரும்பி வருவே அப்படின்னு கன்சர்னோட அம்மா கேட்குறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஷீ டசன்ட் லைக் தட் கொஸ்டின். அண்ட் வாட் டஸ் ஷீ சே? I don't know when I'll come back. I'm going for a party. Wait. Corporate scenario பார்த்தலாம். என்னுடைய பாஸ் இவர். That one thing he has never done is ஒரு ஐடியா ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். When will it be ready அப்படின்னு தலை மேலே நின்னதே கிடையாது. He knows creativity doesn't follow a timeline. It happens in starts, in bursts. It'll happen in its own time. But he runs a business and he needs that big picture. ஸோ இவர்கிட்டேருந்து நான் கற்றுண்ட விஷயம் என்ன? என்னுடைய டீமை மேனேஜ் பண்ணும்போது அந்த க்ளூ அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் பார்த்த அதே விஷயந்தான். For both of these, for the mom who is managing Devi, and for managers like me who is managing a team of people, the suggestion is just this: dig a little deeper. So when will it be ready? When will you come back? அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு the typical answer is I don't know. And so the mother or the project manager is supposed to very respectfully ask, when will you know? When will you know when you will be able to come back home? When will you know enough for you to give me an estimate of this project's timeline? Simple. So effective. அப்ரிசியேஷன் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒரு குழந்தை அப்படின்னு இருந்தாலே there is a performance, ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலே there is an appreciation. வின் பண்ணால் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம், தோத்தா நாட் ஸோ மச். இந்த மைண்ட் செட் லேடி இருக்காங்களே, கேரோல் டுவெக், அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? ப்ராசஸை அப்ரிஷியேட் பண்ணு, நாட் த அவுட்கம். Did you put in a great effort? Appreciate that. Did you win something? Okay, good. The process was good. அதனால நீ ஜெயிச்ச. அதுவும் ஜெயிச்ச போது என்னன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணுமோ? ஸ்மார்ட் பாய் இல்லை, கிரேட் எஃபர்ட். Appreciate the effort. That's what Steve Jobs did too. He didn't appreciate only the people who delivered those amazing products that were great successes. And he didn't ignore the people who delivered
duds like this one. This is called the sunflower Mac. பார்த்துருக்கீங்களா? ரொம்ப ரேர், பார்த்துருக்கவே முடியாது. ஏன்னா அப்படி ஒரு பாம் இது மார்க்கெட்டில் புஷ்ஷுன்னு போச்சு. நோபடி பாட் இட், பட் இட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி ஃபேஷன்ட் ஓவர் அ சன்ஃப்ளவர். அப்படியே திருப்பலாம் இந்த டைரக்ஷன் வேணாம். யார் டிசைன் பண்ணது? ஜானி ஐவ், the same great designer who designed the iPhone, the iPad, who had a big role to play in the Apple Watch. மேக்கெல்லாம் அவர் தான் இன்வென்ட் பண்ணது, அவர் தான் டிசைன் பண்ணது. இதை டிசைன் பண்ண போதும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் fell in love with the design, appreciated the designer. Effort much more important than the outcome for the kid as well as மிஸ்டர் ஜானி ஐவ். ஒரு விஷயம் நல்லா நடந்து போச்சுன்னா ரிவார்ட் கொடுக்குறோம். என்ன ரிவார்ட்? ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா நான் உன்னை சினிமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறது சீப் ரிவார்ட். யூ நோ வாட் மை டேட் டெட்? ஹீ இன்ட்ரடியூஸ்ட் மீ டு திஸ் புக். நல்லா படி இந்த புத்தகத்தை, இதிலேருந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன், கரெக்டாக சொன்னேன்னா நான் உட்காந்து படித்தேன். எல்லா பேஜஸையும் அப்படியே நல்லா படித்தேன். 500 questions இருந்தது. ஸ்டார்ஸை பற்றி, அனிமல்ஸை பற்றி, ஏர், வாட்டர், எர்த் படித்து முடிச்சுட்டு வாட் வாஸ் த ரிவார்ட்? ஐ ரிமெம்பர் டூயிங் இட் இன் சம்மர் வெக்கேஷன். வாட் வாஸ் த ரிவார்ட்? ஹி கேவ் மீ த நெக்ஸ்ட் புக் இன் த சீரீஸ், மோர் டெல் மீ வாய், லாட்ஸ் மோர் டெல் மீ வாய், ஸ்டில் மோர் டெல் மீ வாய், பிக் புக் ஆஃப் டெல் மீ வாய் அப்படின்னு. This is what he did. I didn't realize it then. But இப்போ புரியுறது. What he did was he took away extrinsic motivation. வெளிப்புறத்து மோட்டிவேஷனை தூக்கி போட்டுட்டு உள்ளிருந்து அந்த இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனை வளர்த்து விட்டுருக்கார். That's what this guy Tom Sachs says. He's a sculptor, he's an artist, he's a designer who lives in New York. This is what he says. The reward for good work, என்ன நினைக்கிறீங்க, is more work. That is the reward. That is the right reward for good work. 90s இப்படி ஒரு படம் வந்தது. படம் பேர் ஜென்டில்மேன். இந்த ஜென்டில்மேன் படத்தில் there is a specific scene. நம்ம அர்ஜுனை துரத்துக்கிட்டு ஒரு போலீஸ்மேன் போயிட்டுருக்காரு. அந்த போலீஸ்மேனுக்கு அவரோட தந்தை, his dad advises him, listen, அந்த திருடனை உன்னால பிடிக்க முடியாதுடா. ஏன்? ஆருக்கு ஒண்ணு கூட உன்னால சொல்ல முடியல. யூ ஆர் நாட் காம். நீ அமைதியா இல்ல. நீ அமைதியான சூழ்நிலையில இல்ல. ஆருக்கு ஆறு ஒண்ணு கூட மிஸ் ஆகல. ஏன் தெரியுமா? ஐ எம் மேரிட், யூ ஆர் அன்மேரிட். ஐ எம் செட்டில்டு, யூ ஆர் அன்செட்டில்டு. மோதத்துக்கு அளவு கூட. So that was Gentleman, and probably this might come to mind to you when I tell you my closing thought. Do you want to manage a team? Do you want to manage it well? Get married, get children. Thank you. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.